من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Once again, apologies for the delay. We are all waiting for the head judge. It seems till now he hasn't come. I just gave him a call, inshallah, in another 3-5 minutes he will be here. That's the reason why we started late. But before anything, we'd like to bless this workshop with recitation from the Holy Qur'an. I would like to call upon Hadi alias Garmeti to recite some few verses from the Holy Qur'an. Hadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Ahsant, Hadi. So before, in the meantime, waiting for the head judge, I would like to give an introduction regarding this workshop. I know it is not in a workshop environment. I know probably some of you might have expected that we'll have some tables and all that. But this is the beginning of how we want to do our competitions going forward. At least we should bridge some gap between the participants, the Malims, and the judge. So the whole objective of this workshop is that in the previous years there have been concerns from the participants, from the parents, even from the Malims, that some of the judging has been inconsistent. Some of them have not judged properly. So the whole point of this is to bridge this gap. In the previous years, we have always involved only the participants and the judge and speak, and even the Q&A that comes from the floor. There a lot of technicalities are not being discussed. So we have invited the Malims from all the three madrasas, Madrasa Sadiq from town, Dole and Ubanga. Hopefully all the Malims are represented here from all these areas. And hopefully once the judge comes, some of the questions that might come from the Malims, that will help. So the reason is that participants, once they are done with recitation, they go and listen to their, they go to their Malims, and the Malims tell them something else that no, this should have been the case, or you should have gone through, or something like that. So some of these things become very difficult from our side. That we have to give the full trust on the judges and what they are doing. And we are not saying that the judges are 100% certified to give you that whatever you have done is right. Okay? So, but he does it to his best of abilities. So, to bridge this gap, that's the whole point of this workshop. And inshallah, in the years coming, we might do even a better workshop in an environment, and it can be a whole day thing. Involve the Malims, involve the judge, and the participants. At least we know well in advance how the judging is going to take place, and there is the trust that is built between the judges and the participants. So, hopefully then, going forward, such things are not raised, and we have the full trust of the judges when they are doing their judging during the competition. In the meantime, we are waiting for the judge. I'll just go through the criteria that we always use during this competition. So this was an introduction. Then the judge will come and discuss all the criteria and how the marks are going to be deducted from each criteria.
and then we'll leave the floor open to the participants. All the Malians, if they have any questions or technical questions they might have, that they might think that, why this has been judged in this particular manner. So we have, all these years, we've always been having 4 criteria for judging. One is hifz and or fluency. Hifz for hifz and fluency is for Qur'an open, and that carries 60 marks. That carries 60 marks. So when we say hifz or when we say fluency, we mean the flow of recitation. The flow of recitation, or how someone recites the Quran, his flow of recitation. Okay, without getting stuck and all this kind of things. And also it includes the change of vowels, so accuracy. To some extent, in the previous years, accuracy has always been judged as a different criteria. But in the past few years, we have merged accuracy with fluency. So accuracy comes under fluency. That means to change the irabi, we say the vowel. It's from fatha to kasra, kasra to dhamma. These are the kind of mistakes that comes under fluency. So when we say tiririko wa usomaji, the flow of recitation together with the change in the vowel. Second, we have ahkam. So on our side we call it tajweed, but usually in the international or national competition they call it ahkam. And as far as I know, ahkam is also together with makharij. So usually we separate makharij with tajweed. Ahkam, as far as I know, if I'm not mistaken, Mali will correct me, it is together both makharij and tajweed. That's how they judge. So usually there are 3 criteria: fluency or hifz, ahkam, and sawt. In our competition, we have tajweed separate and makharij separate. Okay, so we call it tajweed and we call it makharij. So makharij is to do, will carry. Makharij carries 15 marks, and makharij is to do with the proper pronunciation of the letters. Proper pronunciation of each Arabic letter, the way it is supposed to be recited. Okay, so we have the pronunciation part, and then we have we call it sifa zahirufi, or we call it characteristic of those letters, where it originates from. Now I am not an expert in this, so I will let the judge, inshallah, once he comes, explain this. But when we say sifa zahirufi, sometimes you might recite or you might pronounce the letter in the right way. Means the pronunciation comes in the right way, but the origin, the way it comes, have you given it the full the full sifat of it? How your mouth is open, closed, where is it originated from, your tongue, where is it? These are the kind of things are being looked at. So this is also part and parcel of makharij. So makharij does not only constitute the pronunciation part, but even the sifatul huruf, as far as I know. But anyhow, I will let the expert judge once he comes and explain this more in detail. Then we have tajweed. So tajweed is the beautifying part of the recitation. The rules of noon and mim, those rules of ra and lam, and those similar letters and similar pronunciation letters, madda and stopping sign. These are all coming under tajweed rules. So the rules are whatever rules there are there in the Quran with tajweed, it's to do with tajweed. All comes under tajweed, and this will carry 20 marks. 20 marks. Sorry, I have to take this call as a judge.
Alhamdulillah, the judge is already here. It's a goodbye some time for him to come. So tajweed, and then we have the last criteria, which is the sound or tune, we can say, which carries 5 marks. Tune, sound, which carries 5 marks. When we say tune, we look at two things here. So one is the sound itself. Now I know in previous years we used another criteria in judging tune, but this has come from the judge himself. So I would use whatever he has written to me. So we are going to look at those 7 types of voices that are there, the different tunes, bayat and all this stuff. All those 7 Tajmi, Siqa, Razdi, Hijaz. And one added advantage is there when someone is copying a reciter who is a famous reciter. Okay, so that is something that is appreciated by the judges when they're reciting. So if you take someone is copying Mustafa Ismail, or someone is copying Muhammad Siddiq al-Minshawi, and probably the reciters who are the current reciters, or the Saudi reciter that we know, the Shuraim and the Sudais, or Hamdi, these are all the kind of reciters that the judges look at if you can try to emulate him while reciting. So that is an added advantage to your marks. A lot of these things are being applied usually for the older age category, not for the younger ones, because we do not expect, it doesn't mean that they can't, but we do not expect the younger one to do, but it's a bonus for them if they do. And also things like independent recitation and to recite with confidence. This is something that is also looked at even when there is a tie. This is something that we differentiate. So when someone is reciting with confidence and someone who we can know that he recites with some nervousness. So that is also usually taken as a point for the judge to judge a particular recital. With that, I would like to call our head judge this time, Sheikh. And he'll come and elaborate more on the judging criteria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وشاكي naeleza dondoo ama muhtasari ambao tutakuwa tukitumia katika mashindano yetu haya ya kuhifadhi Qur'ani. Sawa? Mashindano yetu katika kujaji kwetu tutaangalia vitu vikuu vitatu na kitu kidogo kimoja. Tutaangalia hifdhi ya msomaji, lakini pia tutaangalia makhariji ya msomaji, pia tutaangalia hukumu kwa maana ya ahkami za msomaji, na vile vile tutaangalia sauti pamoja na adaa ya msomaji mwenyewe. Kila kipengele kimoja kati ya hivi vinne kitakuwa na alama zake maalum, lakini pia kutakuwa na makosa mbalimbali ambayo tutakuwa tukiangalia, na haya makosa tutakuwa tukikata kwa mujibu wa utaratibu maalum. Kuna baadhi ya makosa hasa katika upande wa hifdhi itakuwa tukikata alama tofauti tofauti. Yapo ambayo yakifanywa hayo tutakata alama 2 katika kila kosa, lakini pia yapo ambayo yakifanywa tutakuwa tukikata alama 1 na katika upande wa makhariji al-huruf pamoja na sifati al-huruf, huku kwenyewe kila kosa litakalojitokeza tutakuwa tukikata alama 1 katika kila kosa. Na katika upande wa aswat pamoja na adaa, kwa maana ya uzuri wa qiraa, uzuri wa nashati ya mtu anapoitendea haki Qur'ani, tutakuwa tukikata alama 1 katika kila kosa. Nitumie fursa hii sasa kuyaeleza baadhi ya makosa ambayo tutayatazama kwa ukaribu zaidi katika kuhukumu mashindano yetu haya. Tukianzia katika upande wa hifdhi, upande ambao ndio unakuwa na alama nyingi zaidi kuliko pande nyingine zozote. Huu upande wa hifdhi una jumla ya alama 60 katika kila swali. Kila swali moja katika upande wa hifdhi lina alama 60. Kwa maana kama maswali ni mawili, katika upande wa hifdhi utabeba alama 120. Alama nyingine zilizobakia ndio zitabebwa na vipengele vilivyosalia. Tuangalie baadhi ya makosa ambayo tutakuwa tukiyakata ama tukichukua alama zake endapo yatajitokeza kwa mshiriki yoyote. Kosa la kwanza tutakaloliangalia ni kuruka au kusahau aya. Atakaposoma mshindani kisha akaruka aya, hili tayari ni kosa la hifdhi. Kosa hili tutakata alama 2 kwa sababu ameruka aya nzima. Kwa utaratibu wa mashindano yetu haya, yapo baadhi ya mashindano mengine wanakata alama 3, lakini sisi hapa tutakata alama 2. Kosa la pili ambalo tutaliangalia katika upande wa hifdhi ni kuruka kwa neno. Mwanzo ilikuwa ni kuruka kwa aya. Kwa mfano, inna lilmuttaqina mafaza, halafu akasoma wakawaiba atraba. Hapa ameruka nini? Aya. Kwa kuwa ameruka aya, hakutokata alama 1. Aya kosa lake ni kubwa na tutakata alama 2. Likija likijitokeza tatizo la kuruka neno, mfano inna lilmuttaqina mafaza, akaja akasoma inna lilmuttaqina
lilmuttaqin, hapana, akaja akasoma inna lilmuttaqin, akaliruka, alafu akaja akamalizia mafaza, inna mafaza, lilmuttaqin ameliacha hapa, ameruka neno. Kwa kosa hili tutahukumu kwa kumkata alama moja. Lakini pia kosa ambalo jingine tutaliangalia katika upande wa hifdhi na tutakuwa tukilikata alama moja ni kosa la kubadili kibwagizo, yani mwisho wa aya. Mfano, ghafurur rahim, badala ya kusema ghafurur rahim yeye akasema samiun alim au ghafurun hakim. Hapa amebadilisha kibwagizo, yani mwisho wa aya. Kosa hili nalo pia tutamkata alama moja kwa sababu amelibadilisha, hakuliruka bali amefanyaje? Amelibadilisha. Pia katika sehemu hii tutakuwa tukimkata alama moja. Kosa jingine ambalo tutaliangalia katika upande wa hifdhi ni kosa la kubadili herufi. Kubadili herufi. Wa Ayyuba akasema fa Ayyuba, baada ya wao akasema ni nini? Alfa. Hili ni kosa, na hili ni kosa la hifdhi, amebadilisha herufi. Kosa hili pia tutakata alama moja katika kila kosa ambalo litakuwa likijitokeza. Lakini pia kosa jingine ambalo tutaliangalia na tutakata alama moja katika upande wa hifdhi ni kosa la ikrar, takrir, kurudia aya. Kila atakapokuwa akirudia aya, sisi tutakuwa tukikata alama moja. Mfano, wailu yawma idin lilmukaththibin alladhina yukadhibuna biyawmi din, mbele hapaoni, akarudia tena alladhina yukadhibuna biyawmi din. Huu urudiaji aliyorudia unatupa sisi halali ya kuchukua alama yake moja, na kila atakapokuwa akifanya ikrari hiyo pia tutakuwa tukikata alama moja moja. Jingine tutakaloliangalia ambalo linaweza likasababisha swali zima kupotea ama kufa ni pale atakaposhindwa kabisa kusoma katika sehemu ambayo ataulizwa. Na hapa zaidi tutaangalia pale litakapojitokeza mwanzoni mwa swali. Mfano, tumeweka kwamba kila mshiriki atasoma mistari 10 au atasoma aya 10. Kasomewa swali aya ya kwanza, ameshindwa kuendelea, atatajiwa aya inayofuata. Alipotajiwa aya iliyofuata pia nayo akashindwa kuendelea, atatajiwa tena aya inayofuata tena. Tayari kunyuma kuna aya ngapi kashindwa kuzisoma? 2. Alafu pia kuna aya mbele tena ya 3 anatajiwa na anashindwa kuisoma. Huyu tunahesabu swali zima amefanyaje? Ameliua. Tutalikata kabisa na tunasema swali hili kuwa limefanyaje? Limekufa. Lakini tatizo hili litakapokuja kujitokeza mwishoni mwa swali, tumesema mfano ni aya 10 au mistari 10, kashasoma aya 7 za mwanzo kwa uzuri tu, aya ya 8 ndio anakuja kukwama na aya ya 9, bado aya 2 ya maliza. Huyu tutamkata kwa mujibu wa tutakapomtajia, kwa sababu tayari huko nyuma ameshafanyaje? Ameshasoma, tena amesoma sehemu kubwa, ameshindwa kumalizia huku mwisho. Kwa hiyo huku mwisho tutamkata aidha ni alama 2 au alama moja kwa mujibu wa kosa atakalofanya. Ikiwa tutamtajia aya nzima haioni kabisa, amesimama kabisa, tutamtajia. Akiendelea mwenyewe tutakata alama moja, tukimtajia tena tutakata alama 2. Mfano, tumesoma aya yetu inna lilmuttaqina mafaza
akasimama mbele, hawezi kuendelea, tutamtajia hadaiqa wa a'naba. Hajaweza hapa, tukakata alama mbili, lakini akaweza kuendelea mwenyewe baada ya kusimama. Inna lilmuttaqina mafaza. Akasita kidogo, kisito cha sekunde 2-3, kisha akajikwamua mwenyewe. Hapa tukakata alama moja, kwa sababu amekumbuka mwenyewe bila kufanyaje, bila ya kukumbushwa. Kitendo chetu sisi kumkumbusha, maana yake tayari huyu hifadhi yake kwa hapa haijawa sawasawa, na amehalalishia kuzikata alama mbili. Haya, hapa hizi ni sehemu 9 ambazo tutakuwa tukiziangalia katika upande wa hifadhi. Ama tukija katika upande Ustadhi anasema anataka afanye tarjama kutoka kwenye Kiswahili kwenda kwenye Kizungu ili na wengine nao wazidi kustafidi. I'm not a translator like that, but I'll just try my level best. So I'll just speak in more summarized version. So what the main judge was discussing, that the fluency, we are looking at 4 criteria. I think so I've discussed that. And he said the majority of the marks will be carried by if and open. In our case, because they usually do only open competition, we do both of them, open and if. So it's for both, it's applies for both, open and if. That's one side. So one question carries 60 marks. The majority of the marks are being carried by the if and the fluency part of the criteria. Then he said that there are few things. They are looking at how the deduction, or what kind of errors will be deducting the marks on. One, he said, usahau ayah means to forget the verse, the total verse. Means instead of, you started reciting Qul huwallahu ahad, then you did not recite Allahu samad, you went straight away to lam yalid wa lam yulad, you forgot to recite Allahu samad. In that case, you will be deducted 2 marks because there is a very big mistake. Okay, to jump a whole verse. So in this case, you will be deducted 2 marks. Another thing is to change the verse. So there is to forget the whole verse, then there is to change the verse. Okay, so changing the verse means not reciting the particular verse in the right order. So take an example. You say Qul huwallahu ahad, then taking it lam yalid wa lam yulad, or maybe you put another ayah in between, so that will carry the same 2 marks deduction. Okay, so it's here we have usahau ayah na kubadilisha ayah. Both of these will carry 2 marks deduction. Then this we talked about the whole verse. Now we coming to kubadilisha au usahau neno. Usahau neno is only 1 mark deduction, okay? And kubadilisha neno is the same 1 mark deduction. Then we come makosa ya herufi. To forget how to jump a letter now. So we started with the sentence, with the verse, then we came to a word, now we are coming to a letter. Okay? If you forget au
or you jump or you skip a particular letter, that's 1 mark deduction. How to change the letter? Then we have Rudia, the verse. You need to repeat time and again the same verse. Take an example. You recited Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Then again you went Allahu samad. Then this gives them the right to deduct you 1 mark, because you have already forgotten probably the next verse, so you're trying to recall. So that is the reason why they deduct 1 mark for repeating the whole verse again. You have already recited the verse, and then again you recited that verse again. Then we spoke about how a whole question can be, you will not be given any marks in the case that you have been prompted to recite the first time, the first verse, and you have not managed to do it. Then you have been prompted another time, the second verse, and you have not managed to continue. Then you have been prompted the third time. In the third time, you have not managed to recite or to finish the whole passage of the verse that you have been given. Then the whole question will be taken as 0, that you will not be given any marks for this. This is in the case that in the beginning, first 3 verses, you have not managed to recite at all, even anything from it. The first 3 verses. So what happened in the case that you have started off well, so you have been given 10 verses, then at the end of the 7th verse, you have stopped, you can't remember. So in this case, the judging will a bit change, because you have already recited majority of the passage of the Qur'an, but of your question, but you have not managed to only probably finish the last 3 verses. In this case, the same judging criteria will apply as the one that was given in the beginning, something like Usahau Aya, Maxibili, so probably. So take an example, he has not managed to recite the last 3 verses. So 2 marks will be deducted from each verse. So this is in contrast to how someone, when he starts reciting Quran in the beginning and he does not manage to recite the first 3 verses at all. So prompting will be done only thrice. Once that is done, and he has been given 3 verses after that, then the whole question will be counted as 0. Baada ya kukielewa kipengele cha kwanza, kipengele cha hifdhi, hivi sasa tuingie katika kipengele cha pili, kipengele cha makharij. Kipengele cha makharij. Tunaposema makharij, tunakusudia matokeo ya herufi, sehemu ambazo herufi zinatoka. Qur'ani nzima, Qur'ani yote inaundwa na maneno, na haya maneno yanaundwa na herufi. Sasa hizi herufi zina sehemu zake maalumu ambapo zinatokea. Ziko zinazotokea katika ulimi, ziko zinazotokea katika midomo miwili, ziko zinazotokea katika koo. Ala kulli hali zimegawika katika kila sehemu. Kwa hiyo tutakuwa tukiangalia pia katika matokeo ya herufi, na katika sehemu hii tutakuwa tukiangalia zaidi makosa ya kiufundi kwa msomaji. Vipi herufi anaigaia haki yake kwa kuitoa sehemu sahihi? Kuna baadhi ya watu
wanazikosea herufi katika kuzitamka kwake, kwa sababu wanazitoa katika maeneo ambayo sio sahihi kutolea. Mfano, wapo ambao wanazitolea herufi nyingi puani kwenye faishumu. Tunaambiwa katika fani ya tajwid, harfu ambazo zinatokea katika mionzi ya pua ni harfu mbili peke yake, ambayo ni nun pamoja na mim. Zilizobakia zote hazitoki huko, lakini kwa wasomaji wetu wengi kulifanya kosa hili bila ya wao kulijua, kwa kuzitoa harfu katika pua. Kwa hiyo kila kosa ambalo litajitokeza kwa kuingiza harfu puani, kuzitolea ambako sio sahihi, huku tutakuwa tukikanda alama moja moja katika kila kosa. Mfano, wapo wanaosoma a'udhu a'udhu, sauti inatokea kwenye nini? Kwenye pua. Hili ni kosa, haitakiwi sauti kutokea puani. Kwa kuwa inatokea puani, kuna baadhi hapa za herufi zinaingia huko, na zikiingia huko itakuwa ni kosa. Na hata ukipima tu kwa kipimo cha masikio kwa kusikia, unaweza ukajua tofauti kwamba hii kweli imeingia puani au hii haijaingia. Mfano, mimi nitasoma iliyo sahihi, kisha nitasoma ambayo haiko sahihi. Tunasoma kwa kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tumesikia hii? Alafu nasoma nyingine, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tunaona hata utofauti wa sauti, kwa sababu ya kwanza iliingia puani, ya pili haijaingia puani. Hii iliyoingia puani ni sauti ya makosa, kuna harfu nyingi zimeingia pale, kiasi ambacho hata kama nitabana pua nitashindwa kusoma, kwa sababu harfu nazitolea wapi? Puani. Hili ni kosa wengi wanalifanya. Sasa kila patakapojitokeza kosa hilo, tutakuwa tukikanda alama moja moja. Lakini jambo jingine, ukosewaji wa herufi katika utamkwaji, maana yake ndio makhariji yenyewe. Wapo ambao wameumbwa na maumbile ya kutozipata baadhi ya herufi. Hawa tutawachukulia katika mlango wa dharura. Wapo ambao wakisoma wanasema bismillah, hawa tayari ni ugonjwa huu, hatutohukumu kwa sababu ni ugonjwa. Lakini wapo ambao hawana ugonjwa huu. Sehemu ya kwanza akasoma vizuri, akasema bismillah, lakini mbele huko kaja akasema birabbin nas. Huyu tutaona sasa anafanya makosa, na tutakata alama moja moja katika kila kosa ambalo litajitokeza. Na mfano wa makosa haya, na tukija katika upande wa tajwid ambayo okay, so under makharij, which will carry 15 marks, the head judge was saying that the Qur'an is made of words, and the words are made of letters. And these letters has its characteristic, as I explained earlier, in sifat, and each and every letter has to be given its full right of how it has to be articulated from its origin. There are letters that come from the tongue, there are letters that come from the mouth, there are letters that come from the throat. So there are different parts of the body that these letters originate from. Okay, and we need to give its full right while articulating or while pronouncing it. There are common mistakes in amongst the reciters while reciting Qur'an, that they are, some of the letters they are taking out from the nose. Okay, so we are learning from tajweed that the only two letters that are coming out from the nose, and that is
the letter mim and letter nun. All other letters do not come out from the nose, and they are not supposed to. And I think so he has given an example of how when you recite A'udhu Billahi, we say A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Basically, when we start reciting, we start taking out from the nose straight away, while that particular letter does not have any sifat for taking out from the nose. So that is already a mistake. Then there is the pronunciation of the letters, Utamkwaji, that's the proper, how to pronounce the letter itself. Yeah. So in here, that there are people who do struggle reciting because that is in their nature that they have this issue. And he said in that case, he will not deduct marks because that is in their nature, doing such mistakes because they are not able to. I believe you all know the story of Bilal, who was known for that he could not recite Hayya ala Salah probably, or I'm not sure which one was it, but that was one issue. But that was in his, he was trying his level best to recite to his best of abilities, but he was not able to. So in this case, they will not deduct any marks, but for those, they know that they are able to, but they did not, there will be deducted marks. I have not mentioned how deduction will happen because all the mistakes under the Makharij criteria will be deducted 1 mark. Maksi moja kwa kila kosa kwenye criteria ya Makharij. Na tunaendelea katika upande wa tajwid. Hapa sasa ndipo kwenye mashindano yenyewe. Hapa ndipo kwenye mashindano yenyewe kwa sababu ndipo kwenye vipengele vingi zaidi ambavyo tutavitazama na kuweza kuvihukumu. Kipengele cha kwanza kabisa ambacho tutakiangalia katika tajwidi ni kipengele cha hukumu za nuni sakin pamoja na tanwin. Nuni sakin pamoja na tanwin zenyewe kama zenyewe zina hukumu 4. Ipo hukumu ya ibhar, ipo hukumu ya ikhfa, ipo hukumu ya idgham, lakini pia ipo hukumu ya itlaq. Katika kila kosa ambalo litajitokeza katika upande wa hukumu za nuni sakin pamoja na tanwini yake, tutakuwa tukikata alama moja moja. Lakini tutoe angalizo katika hukumu ya itlaq, nun sakin mbele ya be, hukumu ya itlaq kubadilisha. Tupo tunaosoma kwa kuachia uwazi, lakini tupo tunaosoma kwa kubana mdomo bila kutumia nguvu. Mfano, tupo tunaosoma min ba'di, tumeachia uwazi mdogo sana. Lakini tupo tunaosoma min ba'di, tumebana mdomo bila kutumia nguvu. Usomaji wa aina hii wowote utakaochagua wewe ni sahihi. Wowote utakaosoma wewe ni sahihi. Ila kila utakaposoma tutakuwa tukikukata kwa sababu utakuwa umeshatuonesha njia sisi ya aina gani unatumia kusoma. Nikiwa na maana, kwa kuwa njia zote mbili zinafaa kusomwa kwenye mashindano, hutakiwi kuchanganya njia. Kwenye mashindano hutakiwi kuchanganya njia. Ikiwa umechagua njia ya kuachia mdomo, basi soma kwa njia hiyo tokea mwanzo wa swali mpaka mwisho wa swali. Kila kitendo cha kwanza ndicho kitatuambia sisi majaji kwamba mimi nitasoma kwa aina hii. Kwa hiyo itakapokuja jingine mbele huko ndio mtanihukumu. Kwa hiyo peni zetu hazitofanya kazi katika mimbadi ya kwanza kwa sababu mmebana mdomo. Mimbadi peni zetu zitatulia. Lakini unaendelea kusoma katika aya yako ya 7. Lipo tamko kama lile, wewe ukaja ukasoma kwa kuachia uwazi. Hapa utakuwa sasa umeshatambia
kule mwanzo nilisoma sahihi, ila hapa sasa hivi nafanya kosa, chukueni alama yenu na sisi tutaichukua. Nadhani naeleweka vizuri hapo. Lakini pia mwanzo ukaanza kwa kuachia mdomo, halafu ya pili ukaja ameukabana. Ile ya kwanza sisi hatukuhukumu, bali ni sawa sawa wewe umetuambia mimi nitasoma hivi, halafu mbele ukaja ukatubainishia huku, ndio tutafanyaje? Tutakata, kwa sababu hutakiwi kuchanganya katika usomaji wa Qur'ani, kuchanganya aina mbili za usomaji katika kisomo kimoja. Hutakiwi kuchanganya usomaji wa Qur'ani, sawa, kuchanganya sheria mbili kwa pamoja katika kisomo kimoja, kama vile ilivyo katika upande wa mudud, upande wa mada. Ipo mada ambayo inakuruhusu wewe kuvuta haraka 2, haraka 4 na 6. Wewe ukaanza kwa kusoma kwa haraka 2 kwa maana ya kasri, basi unatakiwa uende nazo hizo 2 mpaka mwisho wa kisomo chako. Ukija ukifanya kosa kwa kuzidisha huko mbele, pamoja ni kwamba ni sahihi, lakini hutakiwi kuchanganya, tayari ni kosa. Sisi tutakuwa tukikata alama moja moja. Mfano, tunasoma Bismillahirrahmanirrahim, tumevuta haraka ngapi? 2. Halafu inayofuata mbele kutokaje tukasoma Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tumevuta haraka ngapi? 6. Hili tayari ni nini? Ni kosa. Ilikuwa na hii nayo usome kama walivyosoma kwenye bismillah yako. Kwa hiyo pia kosa hili likija likitokeza, aidha kwa kupunguza au kwa kuongeza katika upande wa mada, pia tutakuwa tukikata alama moja moja. Tuendelee katika upande wa hukumu za mim sakina. Vile vile katika hukumu za mim sakin, baada ya kuangalia mim sakin pamoja na tanwini, pia katika kosa litakalojitokeza huku tutakuwa tukikata alama moja moja. Tunajua mim sakin ina hukumu zake 3. Kwa katika hukumu hizi, kila hukumu ambayo utakuwa ukiikosa, tutakuwa tukikata alama moja moja katika kila kosa litakalojitokeza. Katika hukumu za ra, katika Qur'ani yetu kuna moja harfu inaitwa Allah. Hii ina usomwaji wa aina 2. Wengine wanasema ina usomwaji wa aina 3. Kuna sehemu ambayo ra inasomwa kwa uzito, at-tafkhim, lakini pia kuna sehemu inasomwa kwa wepesi, at-tarkib, na kuna sehemu inafaa kusomwa kwa njia zote mbili, uzito na wepesi. Katika kosa lolote litakalojitokeza katika upande wa utamkaji wa ra, pia tutakata alama moja moja. Mfano, qul a'udhu bi rabbin nas, ra tafkhim, akaja msomaji akasema bira, kaifanya kwani nyepesi, tartib. Hapa tutakata alama moja moja. Min sharri fi, Allah tarkib nyepesi, re, yeye kaja kasoma kwa uzito, sifa ambayo pale inatakiwa iwepo. Hapa pia tutakata alama moja kwa sababu ni kosa amelifanya. Baada ya kuigeia harfu uzito, uwepesi amegeia uzito. Na mfano wa hivyo zipo harfu nyingi, kwa mfano sad, kwa mfano qaf, kwa mfano qa. Hizi zote ni harfu zina sifa za uzito, yeye akaja kuzisoma kwa wepesi. Sisi tutakuwa tukikata alama moja moja katika kila kosa. Kosa jingine tutakaloliangalia katika upande wa tajwid ni kosa la alwaqfu wal ibtida, kwa maana kisimamo na vianzio. Vipi msomaji anaianza aya na vipi msomaji anasimama, lakini pia tutaangalia wapi anasimama na tutaangalia vipi anasimama. Halafu tutaangalia wapi anaanza na pia tutaangalia
vipi anaanza. Ni mambo manne. Kwanza, vipi amesimama, na halafu tutaangalia wapi amesimama. Mangapi? Mawili. Halafu tutaangalia wapi anaanza na vipi anaanza. Mfano, kuna aya inasoma, tuchukue mfano, wailu yawmaidhin lilmukaththibin alladhina yukaththibuna. Akasimama hapa, alladhina yukaththibuna. Tumeona aliposimama tayari. Hili ni nini? Ni kosa. Amesimama sipo, ni kosa la kwanza. Lakini amesimama sipo, ni kosa la ngapi? La pili. Kumbe ilitakiwa kama ameishiwa pumzi asimame hivi, alladhina yukaththibun. Tumeona amesimama vizuri. Labda litabakia kwa manikosa amesimama sipo, ila amesimama ndivyo. Naeleweka vizuri Tunakuja kwenye upande wa pili, anaanza wapi? Kashasimama hapa, anaanza wapi? Kashasimama, alladhina yukaththibun, anaanzia wapi? Biyaumiddin. Akianza biyaumiddin, anakufaradishia sisi kuchukua alama hiyo moja, kwa sababu ni kosa. Ili aanze inatakiwa afanyeje? Arudi wapi? Nyuma. Kisha ndio afanyeje? Aendelee, asianzie hapo. Na makosa haya mara nyingi yanajitokeza katika zile aya ambazo ni ndefu, halafu mwanafunzi ama msomaji ameishiwa na kitu kinachoitwa pumzi. Kwa hiyo kila kosa litakalojitokeza katika upande wa waqfu wal ibtida, misimamo na vianzo, pia napo tutakuwa tulikata alama moja moja. Naeleweka vizuri Tukiendelea pia katika upande wa ilmu at-tajwid, hapa sasa tutakuwa tukiangalia pia katika upande wa sifatul huruf. Mwanzo tuliangalia mafariji ya hurufi, sehemu zinapotoka herufi. Lakini hizi herufi, kila harfu moja ina sifa zake. Kila harfu moja ina sifa zake. Ziko zenye kufanana, lakini pia ziko nyingine hazifanani. Kuna harfu zina sifa 5, kuna harfu zina sifa 6, lakini kuna harfu moja ina sifa ngapi? 7. Hii ni harfu ya ra. Ra ndio harfu ambayo imebeba sifa nyingi kwa kupata ile sifa ya takriri, ikrar, kujirudia. Pale unapoitamka ra, ulimi wako huo unafanyaje? Unarudia. Ile kitendo kile cha ikrar ndio sifa iliyoongezeka mpaka kufikia sifa ya 7 ya re. Kwa hiyo pia tutakuwa tukiangalia katika utamkaji wako wa harfu. Je, harfu hizi baada ya kushazitoa eneo lake kamili na sifa zake, je, zinatimia? Ikiwa sifa zinatimia, hatutokuwa na tabu na wewe. Ikiwa sifa hazitimii, ndio itakuwa tukikata alama moja moja katika kila sifa utakayokuwa ukiipoteza. Tutoe mfano wa harfu ya sad. Harfu ya sad, utamkaji sahihi wa harfu ya sad ni kama hivi ufuatao: sad, sad, sad. Mdomo wangu uko kawaida tu lakini tuko wengi ya Wasomali tunasoma kwa kutamka swad, swad. Tumeona mdomo unapokuwa swad, mdomo tumeuvuta mbele. Tutakapovuta mdomo mbele, kuna sifa ambayo tumeshaingiza wakati haitakiwi kuingizwa. Hili ni kosa. Kwa kosa hili tutakuwa tukikata alama moja moja katika kila kosa, na mfano wa makosa kama hayo. Naomba niishie hapa kwanza kidogo, nipishe pia kwa tarjama, translate, halafu tuendelee. Naona manipa wa adjust mwenyezo technically zinashindwa kabisa. Anyhow, lakini naona mashindano means the competition right now, the levels are really going high up, and even the marks in the previous years are always,
determined by these small rules that are there. So the judge started at the tajweed rules that are there. This is the main part of the recitation where the rules are applied, and a lot of the times that the determination of the winner comes from this particular criteria because there are a lot of rules, and if these rules are applied in the right manner. So say we have letter of noon and tanween. This is one of the rules under the tajweed, and the single most common there is a misconception I can say regarding the rule of iqlab when after nun sakin or tanween comes ba. Okay, so you have to change that noun into. So during that time when you are reciting, there are two ways of recitation. There are two ways of recitation. There's a way where you can close your mouth, close your lips, I should say, and a bit of light opening of your lips. So both of these will be taken as right. There is no problem in applying both of these. That means the rule is right for both. The rule is right for both. Whether you leave your lips a bit open or you close it, it's fine. But in the competition, we will only apply the rule you will take as your rule. So take an example. If you have accepted to take that you will close your lips and recite, then you have to apply that same rule throughout that question. You cannot be inconsistent in the way you recite. So take an example. In the first verse, you closed your lips, but probably in the fifth or sixth verse you have come and you opened a bit of your lips. Yeah, you did not close your lips. Then you have been inconsistent in applying your rules. Although both of these are right, but you have to choose one to recite. So once you choose one, so the other will be taken as the incorrect one, and it will give the judge to deduct 1 mark. So the judge will apply the rule on your first time you recite that particular rule. Iqlab, so when you say min ba'di, so if you have agreed to recite this way, then the very next, the judge is expecting you to recite the same way how you recited the first time. You come and apply the other rule, then you will be deducted 1 mark. The same issue we have under madda. So we have the rules of madda. In here we have a madda that can be have 2, 4 or 6 haraka. You can recite all of these haraka. But in your one part of recitation, you have to apply that very same haraka throughout. So when he said Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, it's already a mistake. Because Alameen, the madda there, you applied 6 haraka, and Ar-Rahmanir Rahim, you applied 2 haraka. So this is, although you can apply both 2, 4 or 6, but while reciting the Qur'an, you have to apply one rule throughout. If it's 2 haraka, then you have to apply the 2 haraka throughout. If it's 4, it's 4 throughout. Then we have the rules of Mim Sakin, as he said. We have the rules of Ra. So we have the heavy and the light Ra, and how you recite that. And he said that there are other places where you can apply both, the light and the heavy one. So you should know where the light applies and where the heavy applies. Okay? And you will be deducted 1 mark for every kind of error in here. Then the last part, actually one before last, is the waqf al-ibtida, means the stopping signs. This is very important. I feel a lot of us struggle here, that we have a lot of breathing issue while reciting, especially if it's a long ayah. So when the stopping signs doesn't come and you come and stop in the middle, so there is 4 things you have to look at. The first part is where do you stop and how do you stop. These are 2 different things. So you can stop the right way, but you are not supposed the wrong place.
So the right way, the wrong place. So these are two different things. So you have to know where to stop and how to stop. So for every mistake here is 2 marks off. So take an example. You knew where to stop, but if you did not know how to stop, that's 1 mark. Or you knew how to stop, but not where to stop. You stopped at the wrong place, then that's also 1 mark off. But in case you did not know both, how and where to stop, that's 2 marks off. Now that's the place of how and where to stop. But there is also how and where to begin. How and where to begin. So there is also that part. So how you start also a verse after you taking your deep breath and you start, it's actually not good to continue just like that because you are in the middle of a verse which has a meaning that might change the meaning. So it's advisable that you should go back. How from where you start, that is also looked at. And how you start is also looked at. So there's again two things there. So in total, if how and where to stop, you did a mistake, and how and where to start, you did a mistake, that's basically 4 marks will be deducted. 4 marks. So probably you have stopped in one area and all of your 4 marks will go off. So this is something that we have to keep in mind. Sometimes you might think that the judge is becoming, is not judged fairly on me, but probably that is the reason why you have been deducted a lot of marks. Then this last part is a struggle for me. So I would like to, I had said earlier before the judge has come, that Sifat al-Huruf was supposed to come under Makharij, but from what the judge has said, I have misunderstood him. Sifat al-Huruf, whatever I explained is the right way, but it will now come under the rules of Ahkam, the rules of Tajweed. It will not come under Makharij. It's just that the criteria will change. It will not come under Makharij, but it will come under Tajweed. Now, tunaendelea. Tumeshajua vipengele vitatu namna ambavyo tutakuwa tukihukumiwa nao. Mwanzo tumejua kipengele cha hifdhi, pili tukajua kipengele cha makhariji, tatu tumejua kipengele cha ahkam tajwid pamoja na sifati al-huruf, zikijumuishwa hukumu mbalimbali zikiwemo mudud, nuni sakin, maa tanwin, mim sakin, allaat na nyinginezo. Hivi sasa tumalizie katika kipengele cha ada maa as-sawt, kipengele cha nashati ya usomaji, namna ya uwasilishaji Qur'ani pamoja na sauti. Vipi muonekano wako huko katika usomaji wa Qur'ani? Tunapozungumza ada, tunakusudia namna ambavyo unaitendea haki Qur'an katika kuisoma kwake. Wapo ambao wakisoma wakiwaangalia unaona wamekaa kama magoigoi, wamenyongea, hawaridhishi katika usomaji wao, na sharti yao muonekano wao sio wa usomaji wa Qur'ani tukufu. Hili ni kosa katika usomaji wa Qur'ani. Lakini wapo ambao wakisoma Qur'an ukiwaangalia tayari unaona wapo katika utayari wa hali ya juu katika kuisoma hiyo Qur'an. Mwingine anaisoma kama kalazimishwa. Mfano, anakuja kusoma alafu anaanza Bismillahirrahmanirrahim watini wazaitun. Huyu adaa yake inaturuhusu sisi majaji
hii nashati aliyoitumia katika kuisoma Qur'ani inaturuhusu sisi majaji kuondoa alama katika usomaji wake, kwa sababu hajaitendea haki Qur'ani. Amesoma kama vile mgonjwa fulani hivi, au aliyelazimishwa, aliyefanywa hivi. Ni katika vipengele ambavyo tutaviangalia. Lakini yupo ambaye akija akisoma tayari muonekano wake unaonekana uso umekunjuka na yeye yuko tayari. Akija akisoma anashawishi. Mfano ile kufika tu ameanza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Huyu tumeona kabisa adaa yake iko tayari na kuisoma Qur'ani tukufu. Katika kipengele cha ada, upande wa mashindano, sisi huwa tunaangalia tokea mwanafunzi ama tokea mshiriki anapokaa kwenye kiti. Kashanyanyuka kule anakaa kwenye kiti chake kwa ajili ya kuisoma, huwa tunamwangalia. Hafanyi fujo. Kuna wengine wakisoma, nyinyi ni mashahidi, anapoteza ule utulivu wa kusoma Qur'an. Anaweza akaitumia sauti nzuri lakini muonekano sio. Anakuja kusoma yuko hivi. Tunamuona ili ni kosa, amejinamia kupita maelezo. Wapo wengine ambao wakija kusoma ule viungo wao sio wa kawaida. Wengine wakisoma wanahangaika kulikweli. Haitakiwi kuyumba huko, lakini ni kidogo. Akizidisha zile haraka katika usomaji, inakuwa inaondoa utulivu wa usomaji kwa Qur'ani. Kwa hiyo kile itakapokuwa inaondoa utulivu, na sisi tutakuwa tukikata alama moja katika kila kosa. Hii ni katika upande wa nashati, ambayo tunaita ni kipengele cha ada. Lakini kipengele hichi kinaenda sambamba na kipengele cha sauti, kwa maana ya maqamat. Qur'an tumeambiwa tuipambe, lakini kuipamba kwake ni kwa sauti zetu. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu, sio kwa maua, sio kwa mashada, bali ni kwa nini? Sauti. Kila mmoja hapa na sauti yake, tena nzuri kwa mashaallah. Sauti hiyo ndio unatakiwa uitumie wakati wa kuisoma Qur'ani tukufu. Na hizi sauti zimegawika. Wapo wanaosema nakuma hizi maqamati kuu kabisa ziko 7. Kuna bayati, kuna sika, kuna asti, kuna nahwani, kuna hijaz, lakini pia kuna sabah. Huku katika 7 hizi ndio kuna matabaka tofauti ambapo ndio utapata kurdi, ndio utapata yilka. Zote hizi ni aina za sauti. Sasa msomaji unatakiwa uchunge sauti yako. Katika kila swali moja unatakiwa utumie sauti moja, utakiwi kuchanganya. Kwa mfano swali moja halafu ukachanganya lafzi mbili, hapo katumia hijaz, hapo katumia bayati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin. Ushachanganya huku na nyingine, Hili ni kosa na utakatwa alama moja kwa kuchanganya sauti katika swali moja. Kwa hiyo unatakiwa utumie sauti moja katika kila swali moja, na wala usichanganye sauti zaidi ya moja katika swali moja. Waweza ukatumia namna tofauti, lakini ni katika maswali tofauti na sio swali moja. Lakini pia tutakuomba katika sehemu hii uwe unainyanyua sauti, usome sauti ya kusikika, ili majaji tusipate tabu katika kuhukumu. Tusije tukakuhukumu kitu ambacho hujakitenda kwa sababu sauti tu hatuisikii vizuri.
tunaomba unyanyue sauti yako ili unachokisoma ndicho tukihukumu kwa usahihi zaidi. Lakini pia tupo ambao hatuzijui sauti. Mtu anasoma kwamba hii kasoma bayati, kasoma rasti, lakini hajui maskini kama hii ndio bayati au hii ndio rasti. Majaji wanajua. Usiwe na shaka katika hilo. Lakini pia tutakuomba wewe ambaye unatumia mfumo wa kuiga. Tupo ambao hatujui lakini tunatumia mfumo wa kuiga. Nishamsikiliza Abdul Basti, nishamsikiliza Dr. Muhammad Khalil Al-Qusari, nishamsikiliza Muhammad Ayub, nishamsikiliza Hudhaifi, nishamsikiliza Sudais na muiga yeye. Basi kama umeamua kumwiga yeye, muige yeye mwanzo mpaka mwisho. Usije ukachanganya ndani ya swali moja ukamsoma Muhammad Ayub, lakini ndani ya swali hilo hilo ukaja ukamsoma Hudhaifi. Hapa tutakuwekea kosa, kwa sababu pia utakuwa umefanyaje? Umechanganya. Mfano, billahi minash shaitani rajim. Umemsoma Hudhaifi, hujamaliza unaendelea unamchukua mishale. Wassamai dhatil buruj. Upo sahihi katika usomaji wako, lakini katika mashindano kwetu sisi hili tunalihesabu ni nini? Ni kosa, kwa sababu umechanganya. Umefanya vipi? Umechanganya usomaji. Umechukua usomaji wa huyu na usomaji wa huyu ukauweka sehemu moja. Kinachotakiwa ni kutenganisha. Ukianza swali la kwanza na msomaji huyu, basi swali la pili ndio unatakiwa ubadilishe ulete msomaji huyu. Kama vile unapotakiwa ukianza swali la kwanza na namba hii, basi na swali la pili ulete namba hii. Usije ukachanganya namba moja au msomaji mmoja katika swali moja. Naomba niishie hapa, nimpishe Sheikh aje afanye translate, halafu tuje tuendelee inshallah. So lastly, we have come to the criteria of South, and at least some of you also will know that there are few things more than the beautification and the South that I discussed earlier. So one thing he said about adab of recitation. When I say adab, means the respect that we need to give to the Holy Qur'an. So that is part and parcel of South. So as he has given an example, the first part that we are going to look is how he recites. Does he come with the, that wanting to recite, that enthusiasm to recite the Qur'an, or he comes like he doesn't want to recite? He comes Bismillahirrahmanirrahim. He recites like he doesn't want, he's being forced to recite. Okay? So this is something that will also be looked upon, as that is to do with the respect that we need to give to the recitation of Holy Quran. The second part he said is about how the reciter comes forward there and sits and recites. Okay? Does he recite? And I think so that's to do a bit with confidence, isn't it? So then he comes, he doesn't look at the judge, he looks down, he's Akutulia, we said, he's not calm while recitation. While reciting Quran, he's moving around, the others who do like this. So this is something that we need to avoid while reciting Quran, and that is part and parcel of giving the respect to reciting Quran. So these are the two parts on the side of adab, or it's the part of the respect giving to recitation. On the other part, we have the Sawt. The Sawt, the tune that we have, and I discussed about the 7 Sawt that are there. There is Hijaz, Bayat, Razni, Siqa, Nahmandi. All these are the 7 Sawt that are there. And there are some other Sawt that have come but originate from the same 7 Sawt. Okay, it's like what we say, the primary colors. The other secondary colors originate from the primary colors. So the same thing with Sawt, these other Sawt all originate from these 7 kinds of Sawt. You should not worry about knowing what kind of Sawt that you are reciting. On the judge's side,
they know what you're reciting and they will judge you accordingly. One thing he mentioned, you have to maintain the sound or the tune that you have decided to use on a particular question. You should stick with the same sound. So take an example. You have decided to recite Razdi. So then you keep on reciting Razdi throughout your question. You should not come and change the sound in between of your question. So you can change another sound for the second question, that's fine. But as long as in the first question you remain to recite the same sound. So if you have agreed to recite Ijaz, you stick with your Ijaz in your question. You come and change your sound in the middle of the question, you'll be deducted 1 mark. Another thing that they do look at is Wigadi, as I said, copying of a reciter. So we have a lot of good reciters throughout the world. We gave some of the examples of reciters. If we have agreed to copy a particular reciter, then you stick to that one reciter. So probably you know 2 or 3, but you stick to one reciter while doing your question. You should not come and confuse between reciters while doing your recitation, because that will give the judge a reason to deduct you another 1 mark. So if you have agreed to use Sheikh Sudais, use him throughout the question. Do not come in the middle and change to Huzaifi or any other reciter. Na baada ya kupata mwongozo mzima ambao tutakuwa tukitumia katika kuyaendesha mashindano yetu hivi sasa kwa muda huu mchache, pia nitumie nafasi hii kuambieni yafuatayo. Qur'ani mwenyewe ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi sote tumejifunza kupitia walimu zetu. Walimu zetu ni wanadamu, ni watu kama vile mimi na wewe. Lakini pia majaji na washiriki ni watu kama vile mimi na wewe. Naitumia fursa hii kukwambia usishughulishwe na haya ambayo tumeyaeleza. Yasikujalie hofu katika moyo wako. Kuwa makini, kuwa kawaida. Qur'ani hiyo hiyo unayoisoma, hiyo hiyo tutakayoihukumu. Usiogope. Majaji ni wanadamu na wewe pia ni mwanadamu. Tusiogopane. Kuwa makini, ondoa hofu, muombe Mungu akufanyie wepesi. Ni jambo ambalo linawezekana. Tusije tukaogopa. Mbona vipengele vingi vyote vizito? Hapana. Iwe ni kawaida tu. Jioneni kwamba ni katika mashindano tumeweka hivi ili kuweza kupata wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa mwisho. Lakini kiukweli wa mambo, sote sisi ni washindi. Hakuna asiye kuwa mshindi. Sote ni washindi. Hivyo tunataka tu yule ambaye atatangulia zaidi. Ndio maana tumeweka vipengele ili tuviangalie. Kwa hiyo nikuombeni muwe na mioyo ya kawaida, jioneni kama vile Mungu katika sehemu zenu za mafunzo pale tutakapokuwa kwenye kiti chenu cha mashindano, wala msiwe na hofu. Lakini pia tuitumie fursa hii kuambia, pamoja na kwamba tumeweka miongozo hii, bado sisi ni wanadamu. Hatupendi kuona mtu anayeharibu au anakosea katika mashindano. Tumesema kwamba mtu atakapokosea mwanzoni mwa swali zaidi ya mara 3 na kila kitajua anakosea, tunaua swali zima. Ndio lakini maswali yetu pengine ni 2 au ni 3. Swali la kwanza akafanya hivyo, swali la pili kafanya hivyo, kabakia na swali moja. Nalo akifanya hivyo atapata alama gani? 0. Je, sisi majaji tutaridhika huyu apate 0? Hatutoridhika. Tutatumia uwanadamu wetu wa kuziweka hizi sheria zetu pembeni na kusema kwamba huyu amejitahidi
tusimpe 0. 0 sio max katika Qur'ani. Tutakadiria sisi, tutajua tumpe aidha ile 50, 50 au tumpe 40 au 60, ili naye afanyeje, awe katika hali nzuri. Lakini pia jingine nitawaambia wenzangu ambao nitakuwa nao, kwa kuwa tunafanya mashindano, tunataka kuone mshindi aliyewatangulia wenzake, lakini pia tunataka kutoa baadhi ya makosa ambayo yatajitokeza. Nitawaambia wenzangu, katika kila karatasi ambayo tutaitumia kujadili, tuwe tunaandika kitu kinachoitwa milahadha. Tuwe tunaandika kitu kinachoitwa mulahadha kwa maana ya maelezo. Kuna baadhi ya mwanafunzi ndio kapokea hivyo kutoka kwa mwalimu wake, na lakini pia mwalimu ndio anajua kwamba mwalimu wake amemfunza hivyo ndio sahihi. Sisi tutakapoliona lile kosa, tutaliandika katika karatasi, ili baadaye karatasi zile zitumike kuja kumsahihisha huyo mtoto, ikiwezekana hata na mwalimu wake. Kwa hiyo nitawaomba majaji wenzangu, tutaifanya kazi hiyo. Tutakuwa na karatasi, tutaandika milahadha, maana huyu katika utamkaji wake wa hunna sio mzuri sana, huyu katika utamkaji wake wa qaf sio mzuri sana. Tutakuwa tunaandika pembeni, ili hata baadaye hata wewe mwenyewe unaweza ukasema, ustadhi, naomba kujua makosa yangu. Sisi tukafanyaje, tukakwambia kwa urahisi zaidi kuliko kusema tuache mwanzo mpaka mwisho halafu muje tu mtufuate bila kuziandika. Tutakuwa hatufanyi nini, hatukumbuki. Kwa hiyo tutawaambia na wenzangu tutaandika inshallah. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Kwa hiyo nikwambieni, kwa kuwataka muondoe hofu na woga, mtuone sisi ni wa kawaida na wala hatutokuwa wakali hivyo mnafikiria. Tutakuwa ni zaidi ya mafrendi, zaidi ya marafiki, ili kuhakikisha kwamba jambo letu linakwenda vizuri. Nadhani naeleweka vizuri hapa. Asante sana Jaji Akram Hassan, shukuru sana kwa clarification iliyotoa ya hizo criteria, na naamini kwamba washindani watakuwa wamezielewa zote, lakini pia tutakuwa na maswali. So we will now give it to the floor for any questions of the judge. And this is also going to walimu pia kukiwa na maswali yote, kwa sababu naelewa hawa wengi wa washindani wetu na wako watasadik wanasoma, wanaenda kwa walimu wao, na ni vizuri walimu pia wajue judging itakuwa inakuwa vipi, na kuna technical questions yote wanataka kuuliza itakuwa ni vizuri. So any questions? Would you recite Sudais? Nimemsikia Yasin Saddan. Okay, sasa Saddan ka stop, alafu kaendelea na faction namba. Kati sisi tunaambiwa hapo 1 2 ilikuwa wakfu lazim mimi kaendelea. Na swali limeulizwa pale, anasema kuna wale ambao tumesema tutakuwa tukiwaiga wasomaji ili kupata sauti, lakini kuna daktari mmoja anaitwa Sudais. Yeye kwenye sura ya Yasin kama sijakosea amesoma vipi? Sadda. Alafu baada ya kusimama hapo kwenye sadda akaendelea mbele, hakurudi nyuma. Yeye aliendelea wa min khalfihim. Sasa na mtu hapa atakapokuja kuiga itakuwaje? Swali zuri.
uzuri wa Qur'ani tayari imeshaika sheria. Sawa? Hizi sheria ambazo zimewekwa ndani ya Qur'ani zinapaswa kufuatwa na kila mtu. Sudais ni shehe mkubwa na imamu mkubwa, anatambulika dunia mzima, lakini pia naye ana nafasi ya wanadamu. Kuna sehemu anaweza akakosea na kuna sehemu anaweza akapatia. Kwa hiyo pale atakapopatia tutachukua kwamba ndio amejaliwa hivyo, lakini pale atakapokosea tutasema kwamba Mwenyezi Mungu amlipe thawabu, kwa sababu hakunuia kukosea bali ni wanadamu wake. Sasa je, wewe ambaye utakuja kulifanya kosa hili ndani ya mashindano itakuwaje? Wewe ukija kulifanya kosa hili, sisi hatutojua kwamba umemwiga tukio Sudesi. Sisi tutakuangalia wewe ambaye umefanyaje, umelisoma. Ikiwa umefanya kosa lakini ni kwa kumwiga fulani, basi na sisi tutakukata wewe kwa sababu sisi hatukati fulani. Lakini ikiwa umefanya patio kwa kumwiga fulani, tukikupa pata tunakupa pia pata wewe kwa sababu umepata wewe, sio huyo fulani. Huyo fulani umefanya kumkopi na kumpesti tu. Tunachotaka sisi uige kitu ambacho ni sahihi zaidi. Kwa sababu nilifungua hapa baada ya kusikia umesema sadda, kwa maana mwisho ukaweka alha, nikapata tabu. Tamko gani sio Sudesi anasema sadda, wakati kumbe kama nikusimama ningesimama kwa nini sadda? Kuna madu niwa kwa pale, ndio maana akawa anaangalia kweli tamko sadda lipo au halipo. Asante. Nadhani nimeweka vizuri hapo. Shukrani. Another question? Na wakfu lazim ndio kusimama kuunganisha. Kwenye sehemu za wakfu lazim, mfano sura al-Qamar, fatawalla anhum yawma yad'u. Sawa? Atakapotokea mtu hapa akaunganisha, sisi tunakata alama moja. Hii tunaingiza katika ile upande wa wakfu al-ibtida, sehemu za msimamo na vianzo. Lazima tuviangalie. Ndani ya Qur'ani kuna alamati zimewekwa. Kuna sehemu nyingine kusimama ni aula kuliko kuunganisha, na kuna sehemu nyingine kusimama si aula kuliko kuunganisha, na sehemu nyingine ni lazima kusimama. Mfano kwenye hicho kimimo, sehemu hiyo uwe na pumzi, usiwe na pumzi, ni lazima kusimama. Ikiwa utaunganisha, sisi hatutokutajia bali tutakata alama yetu moja, kwa sababu makosa ya mafariji, makosa ya tajwidi, makosa ya sauti hatotajiwa mgongaji, hatotajiwa msomaji, kwa maana hatogongewa, bali atafanyaje? Atakuwa akikatwa tu. Makosa ambayo atakuwa mtu akigongewa na kutajiwa ni makosa ya hifdhi peke yake. Shukrani. Dogo na mambo matatu naomba nisaidie. Jambo la kwanza ni pale uliposema kwamba katika makari kama kuna wanafunzi ambao labda kwa maumbile yao wanaweza kukosea herufi, maana hawezi kutamka. Sasa katika mashindano unapiga bali, wewe utamjuaje kama mwanafunzi huyu asili yake yeye anakosea ni kwa asili yake, kwamba hawezi kutamka herufi hiyo kwa Tanzania? Hiyo itakuwa kwa list kwamba wanafunzi hao wako katika matatizo haya au ni sehemu ya kwanza. Ile sehemu ya pili ni sehemu ya utayari mwanafunzi. Wanafunzi wetu ambao tunawasomesha, kuna wanafunzi ambao wana nature upole. Sawa? Na upole kiasi kwamba hawezi kaja na shaka kama unataka wewe ili asome kama mtu amfani ana ile jamii ya Qur'an. Asili yake ni upole. Na utakapo hukumu kwa maana kama mkuja ni lezi kama wakati ya hazaki iko vile, tunakuwa tunafanya utakuwa ndio mfani wewe uone. Wewe sio leo utafanya kwa sababu wengi wanajua kwa hiyo kuna mnao katika kazi. Hiyo jambo la pili. Jambo la tatu ni katika upande wa ahkamu tajwid. Ahkamu tajwid tumezungumza huku za nini za Arabu.
Lakini raha tunapozungumzia hapa tunazungumzia ima ni heavy au ni light, kama ni stau. Na hii ni katika upande wa sifa. Sasa kwa nini kipengele hiki kisiri katika sifati al-huruf katika nini ahkamu tajwid? Sisi tunaangalia herufi nyingi ambazo fani kujaribu kuziashiria. Lakini pia umetenganisha vipengele viwili, kama kuna makari na kuna sifati. Lakini kumbuka kama makari na sifati zinaenda pamoja, ni kama mtu na mtoto wake. Unaona bwana? Ukishatenganisha kama hiki au kwa huku, unaona kama utakuwa unachanganya nini? Wala watoto katika usomaji katika usomaji wao. Labda naomba nisaidie katika sehemu yao. Na ameuliza swali, tumesema mwanzo kuna wale ambao katika maumbile yao tayari wana mapungufu, ndio wako hivyo, hawawezi kutamka baadhi ya harfu. Sasa huyu tunamhukumu vipi? Tunamjuaje? Sawa, kumjua mwanafunzi ama msomaji wa namna hii, kumjua kwake ni rahisi sana. Mwanzo tu atakapoanza kusoma isti'adha pamoja na basmala, tayari utakuwa kumeshatugaia sisi majibu kwamba huyu mwanafunzi ana kipepee au hana, kwa sababu atakapoanza tu atasema bismillah, majaji tutamrudisha. Tukishamrudisha yeye atarudia tena kwa kusema vipi? Bismillah. Kile kitendo cha yeye kurudia bismillah tayari na tutahiki meza ya majaji inakuwa ishaelewa, kwa sababu ni jambo liko tayari kuelewa kwamba huyu mwanafunzi ana tatizo hili. Hii ni njia ya kwanza. Lakini pia njia ya pili, mshindani anapokuja kwenye mashindano ana walimu zake. Walimu zake hawa wanamjua vizuri, kwa sababu ndio wanaishi naye na wanamsomesha kila siku. Na mashindano yana kamati ya mashindano, na mwalimu anayejua kamati ya mashindano. Kwa hiyo ni jukumu la mwalimu kupeleka taarifa kwa kamati ya mashindano kabla ya mashindano kuanza, kwamba mwanafunzi wangu huyu kwanza ana tatizo la kipepee, mwanafunzi wangu huyu ana uzito katika kusikia. Yale matatizo yale kamati itachukua. Baada ya kuchukua kamati itapeleka moja kwa moja kwa majaji. Jamani majaji, wanafunzi wetu ni 13, lakini huyu hapa mwanafunzi nambari 8 anaitwa Haji Juma Hamudi, ana tatizo la kusikia. Huyu mwanafunzi nambari 7 anaitwa fulani ana tatizo la kipepee. Kwa hiyo akija mjue namna ya kumhukumu. Kwa hiyo inatakiwa mwalimu atoe taarifa kwa kamati kabla ya mashindano kuanza, au mashindano yakiwa yanaendelea, lakini bora zaidi mashindano kabla kuanza. Asije mwanafunzi yeye mwenyewe ndio akatoa taarifa kwa majaji, majaji washakaa, halafu ndio mwanafunzi anakuja sasa, mimi na matatizo ya kusikia, mimi na kipepee. Hii itakuwa si utaratibu mzuri. Utaratibu mzuri kwamba taarifa zipige kabla, ili majaji wafanyeje, waweze kujua vipi wanamhukumu. Hili ni la kwanza, nadhani nikawazuia. Kwa hiyo pale ambapo lipo tatizo hilo, basi nikuombeni ndugu walimu, mtoe taarifa mapema kwa wasimamizi, na wala usije ukatoa taarifa kwa majaji, utatokea sintofahamu. Kwa sababu wewe mwalimu ukija ukinipata mie jaji unaniletea karatasi ya maelezo ya fulani, mwalimu mwenzako pale, huyo kijana wako baadaye akija akipata nafasi, huenda akaleta sintofahamu ya ubinadamu katika moyo wake, jambo ambalo sio zuri. Kwa tukuombeni katika jambo hili, mshirikishe uongozi, mweze kuonana na uongozi kabla, ingawa uongozi ndio watuandikie vilafa kwa hivyo. Jambo la pili nimezungumzia katika upande wa hukumu za raat.
sifati al-hurufi na sio upande wa mahali al-hurufi. Sawa eh? Kwa nini tunasema ni sifa na sio herufi, sio tokeo? Kwa sababu hii sifa ya uzito kuna muda mwingine hii ra inakuwepo, lakini uzito unakuwa haupo. Kile kitendo cha kuwa baadhi kwenye muda fulani kinapatikana, muda fulani hakipatikani, inaonyesha kwamba huu sio tokeo, bali nini? Ni sifa. Ndio maana tunaweka kwenye sifa ya nini? Kwenye sifati na herufi, na maana na wala kuweka kwenye matokeo ya herufi. Tunaposema tokeo ra, tokeo lake ni tarafu lisani, ni kwenye ncha ya ulimi, maama pamoja na hisi kusema kwa Kiswahili ni sehemu ya juu iliyoelekea katika makakaya mdomo. Hapo ndio tokeo. Sawa eh? Hapo utakapokusisha ulimi wako na kule ndio inatoka ra. Kwa hiyo hapo ndio tunaita tokeo. Lakini ule uzito, ule uwepesi ni sifa ambayo inapatikana baada ya ra kuongezwa vitu. Vitu vyenyewe ni kama vile fatha, vitu vyenyewe ni kama vile kasra, vitu vyenyewe ni kama vile dhamma, vitu vyenyewe ni kama vile kutanguliwa na harfu au kufuatiwa na nini? Ni harfu. Vitu hivi muda mwingine ra inategemea ra kama ra haina fatha, haina kasra, haina dhamma, wala haijatanguliwa, lakini ra inafanyaje? Inatoka. Hapo moja kwa moja ni tokeo la nini? La herufi. Lakini sifa muda mwingine huwa zikawepo, muda mwingine huwa hazipo. Ndio maana hii ra kule kwenye mafadhi na herufi ipo, na huko kwenye sifati na herufi sifa zake pia tumefanyaje? Tumeziweka, kwa sababu ni sifa zote kufanyaje? Kubabuka. Ni sifa ambazo muda mwingine tunaita kare bila ya sifa kuwepo. Mfano tukasema ra. Kama tumeitamka re kwa wepesi re imetoka, haijatoka? Imetoka. Lakini je, ile sifa ya uzito imetoka? Haijatoka. Ndio maana nikasema hii sifa hii uzito na wepesi ni katika mlango wa nini? Wa sifa, na sio katika mlango wa tokeo. Nadhani nileka kuja hapa. Na swali la tatu, kama sijakosea, uliuliza kwenye ada na sharti ya msomaji. Nikakwambia ama nilisema kwamba mtu anapokuja tunaangalia ile sharti yake. Kweli watu ambao maumbile yao ni mpole, lakini huu upole wao ni katika maumbo ya kawaida na sio katika maumbo ya usomaji wa Qur'an. Qur'an ina ajabu sana. Tumwangalie Dr. Abdul Rashid Ali Sufi, ni mpole sana, lakini angalia akisoma Qur'an hadi unafanyaje? Unafurahi. Kwa kwenye ada wala nisikie shaka kwamba huyu akija pale upole wake itakuwaje. Hatuhukumu kwa upole wake, bali tutahukumu kwa kile kisomo chake, namna gani anaitendea haki Qur'ani. Lakini pia nimesema pia wanadamu sisi majaji au sisi wajaji ni wanadamu kama hao tutakao wajaji. Kuna baadhi ya vitu tutakuwa tukiviangalia kwa ukaribu zaidi, na kuna baadhi ya vitu tutakuwa tunamwangalia na ule mtu mwenyewe, kwa sababu kuna tofauti. Kuna mtoto wa miaka 7 hawezi kuisoma kama atakavyosoma kijana wa miaka 20 au 15. Tayari hapo kuna tofauti wa hata ile ada yao. Huyo akija atakuwa na uchangamfu mwingine, kwa sababu anaelewa nini anafanya wa miaka 20 kuelekea juu. Lakini huyo miaka 7 mpaka 9 10 anaweza hata sielewe nini anafanya. Kwa hata shauki yake inaweza ikawa ni pungufu zaidi. Kwa hata kwenye kukata tutakuwa pia tukilinganisha kwa mujibu wa muonekano na uwezo wa kuhusika. Naam. There are questions from the lady side. Swali ya kwanza ni kwamba open recitation utapata kuchagua baina ya kusoma Indo-Pak au Mantaha. Si mara nyingi kwenye mashindano yetu tunatumia Indo-Pak. Fahamu check na kwenye mashindano za nyuma. So hapa tunafanya nini? Na mara nyingi matatizo haya yanakuwepo kwa kuna element na rules kidogo zinatofautiana baina ya Mantaha na Indo-Pak. Hapa tunafanya nini?
So number 3, I can answer myself. Are they allowed to bring their own Quran? No, we are not going to allow that. We're going to have our own Quran. I think it's the standard Indo-Pak Quran that we're having. What happens when the Malik asks the participants to recite and the participant hasn't heard the voice? If the Malik repeats the verse, are marks going to be deducted? As far as I know, no, that is the case. But anyhow, I have reconfirmed that with the judge. But even in the previous competition, this always been not the case. We do not deduct marks for prompting the Malik to ask to recite the verse again. Okay. So information about Marifa, currently we do not have the Marifa judges here. So once they are back, inshallah, we will have more information on that. We might have a session of Marifa just before the competition, the final competition. Number 6, information about the quiz. I think so that's very straightforward. Quiz competition. We only have the quiz is on 22nd of January for all participants, whether it's ladies and gents. So we have the competition open in leaves for gents on 22nd, but the quiz will be for both, for gents and ladies on 22nd of January, Sunday, Tabligh, Delhi. And we won't have any other quiz. There will be only one quiz. Okay, quiz will only be one. That will be on the 22nd. So final, we won't have any quiz. It's going to be only on 22nd, and it's going to be only one quiz. There is no qualification process for that. So swali lilikuwa kuhusu Indo-Pak Qur'ani, na kama nilisema kuna tofauti ndogo baina ya Qur'ani. Hapa tunafanya tunatumia sisi Qur'ani ya Indo-Pak mara nyingi zile za lakini ukilinganisha na ile ya kufuata standard ya mashindano yote za nje, na kwa kidogo kuna tofauti, na hata kwenye mashindano zilizopita tumestruggle hapa kwa sababu kuna baadhi ya stopping sign na baadhi ya sheria zimetofautiana. Kwa sio sana, lakini yako madogo sana. Tunafanya nini in this case? Mtoto mara nyingi maswali yetu yako kwenye kufuata, sikudanganya. Tunajaribu kufanya kwenye Indo-Pak, so ili tusiwe na matatizo hayo. Lakini ikiwa kama maswali yako kwenye kufuata na mtoto mshindani anasoma kwenye Indo-Pak na haya sheria yametokezea kama kuna tofauti, tunafanya nini hapa? Na itakapojitokeza kwamba kuna tofauti katika chapa ambazo tunatumia, niseme tu kwamba wote ambao wanachapa hizo Qur'ani, kwa maana wana print Qur'ani, lengo lao ni zuri na lengo lao linapaswa kuungwa mkono na kila mmoja. Tofauti tu kwamba ni mazoea, sisi tumezoea chapa hii na wengine wamezoea chapa hii, lakini sheria ni zile zile, kwa sababu ambao wanachapa pia nao ni wataalamu wa ilmu tajwid, wanapelekewa hivi vitu, na ndio maana anapata huo mfumo. Utofauti ambao upo, kama mtachunguza kwa umakini, utofauti ambao upo ni mdogo sana, tena ni utofauti ambao hauwezi kutuyumbisha katika mashindano yetu, kwa sababu sehemu nyingi ambazo zile alama zimetofautiana ni zile sehemu ambazo sio za lazima katika kusimama kwake. Ni sehemu ambazo amefiarishwa mtu. Kuna sehemu huwa tunaandikwa biswadi, bikaf, ila ni sehemu ambazo nyingine ni bora kuunganisha, nyingine ni bora kusimama. Baadhi ya chapa, hasa hii tunaotumia hivi sisi, wameviondoa vile kwa kukuachia wewe msomaji ndio uchague nini ufanye. Sasa itakapojitokeza katika jambo hili, tayari majaji nao wanalielewa hili, watakuwa wanahukumu zaidi katika zile sehemu ambazo ni lazima
Sehemu ambazo umefiarishwa ni wewe mwenyewe ndio unachagua, unafanya choice, basi hapo sisi hatutopaangalia. Tutakapopaangalia ni pale ambapo pamelazimishwa. Mfano ni ile sehemu ambayo aliuliza shekhe wangu pale kwenye ile mimi ya wakfu lazim, lakini hizi nyingine tutakuangalia wewe wapi umesimama, na tutakuangalia wewe vipi umesimama, na tutakuangalia wewe vipi umeanza na wapi umeanza, na wala hatutoangalia kwamba hapa pamepita alishwa usimame wewe mbona umepita. Hapana, hilo ni jambo la wewe hiari yako, ni kuchagua, sio la lazima. Kwa hiyo ikiwa sio jambo la lazima, basi na kwetu pia katika kukata linakuwa sio jambo la lazima. Sisi tutaangalia vile vipengele ambavyo hivyo ni lazima kufanywa, ndivyo ambavyo tutaviangalia. Haitojalisha tunatumia chapa ya India au tunatumia chapa ya Madina au tunatumia chapa ya watu, vyovyote itakapokuwa, sisi tutaangalia zile sheria ambazo hizo ni lazima na wala sio hiari. Nadhani nimeeleweka kwa. So because of time for Zuhr Salah, we'll take one question. I've taken a question from the lady side, for them. So tutachukua swali kwa mwalimu mmoja swali in case people have other questions, I will take them and then we'll discuss with the judge and forward it to you what he responded to that. Baadhi ya mifano ulioitoa sema mtoto anaweza kusema a'udhu billahi kwamba makraji akawa amezoea kwenye maana kwenye makuu. Sasa je, hii sita ni makraji ya kufi au ni makraji ya haraka? Ndio swali la pili. Swali la tatu Sijaelewa. Katika mfano wako kusema hivi, mtoto anaweza kutoa vumbi, yani anasoma tafsiri kwa kutoa vumbi. Katika mfano uliotoa unasema a'udhu billahi minash shaitani. Unasema mtoto hapo anatamka lakini voice yake imetoka kwenye mafumbo. Sasa je, hii utaconsider ni makraji ya vumbi au ni makraji ya haraka? Hiyo ilikuwa swali la pili. Swali la tatu, ulitoa mfano katika masuala ya mudhuru. Ukasema mtoto anaweza kusema ulikuwa mfano ni kusema hii mada ya mwisho ukasema ni mada ukasema kwamba ameivuta sana, lakini hizi za mwanzo hajazivuta. Sasa je, mtoto katika nania ya mwisho atakasolewa vipi hajakuwa hii amekonsider ni mada hapo kusukuli? Lau kama ningesoma mfano wa pili akasema alhamdulillah alamin akaikata, hapa ndipo makosa ya swali la kwanza yangetokea, lakini hawezi akatokea katika aya moja ambayo bismillahirrahmanirrahim akaivuta. Mimi naomba Ila swali la mwisho sijaelewa bado. swali la mwisho Ni mrudi. sema mtoto lazima achunge mizani haraka. Hapa akivuta haraka mbili na mwisho akavuta haraka sita, ukatoa mfano mmoja tu. Mfano wake ulikuwa hivi: bismillahirrahmanirrahim
Ukisoma aya ya pili ili kuja kusapoti hiyo Rahim, ulisoma mfano mmoja tofauti na kwenye Bismillah Rahman Rahim. Ndio sawa. Ya ndio mfano. Sasa Sheikh ana maswali mawili na anaomba moja. Ombi lake anasema nitoe mfano kwa ile mada ambayo tutaikuta haraka mbili na haraka sita. Bila shaka kwa tamko hilo maana yake ni mada na wale tulisukuni pale tuliposoma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Hapa tayari tunapata ni sita. Tulichokikataza sisi ni kuchanganya. Nikatoa mfano wa kusoma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Nadhani unaona tofauti na pia mbili na pia sita. Hili ni kosa. Kwa hiyo kimsingi tunachokitaka ni kuangalia makosa ya kurudi katika upande wa mtu ambaye mwenyewe atafanya uchaguzi. Kama tulipozungumza kwenye ikhtilaf na kwingineko, mwanafunzi ama mshindani, ile aya yake ya kwanza ndiyo itakayotuambia kwamba yeye anasoma vipi na sisi tunahukumu vipi. Ndio maana mfano tunasoma aya moja, kama hatutakiwa kuchanganya. Akichanganya pale alipoanzia, ikiwa ni sita za huko zikifuata mbili, sisi tunakata. Ikifuata sita, sisi tunanyamaza. Ikifuata nne, sisi tunafanyaje? Tunakata. Ikifuata sita, sisi tunanyamaza. Tunakata kila atakapobadilisha isiyofanana na ile ya kwanza. Nadhani mnaelewa. Swali la pili lilikuja kwenye sifati al-hurufi. Tumesema sifati al-hurufi, halafu tukasema hizi harfu hizi zipo zenye sifa 5, zipo zenye sifa 6, lakini ipo moja na sifa 7. Je, ikiwa mtu mmoja ndani ya harfu moja akaja akakosa makosa pengine mawili au matatu ya sifati al-hurufi, hapa napo tutamkanaje? Maana ndani ya harfu moja tukisema kakosea sifa za herufi, pengine kazikosea sifa 3, basi maana yake hapa itabidi tukate alama 3. Je, ndio hivi tutakapokata? Anauliza Sheikh. Ndio katika mashindano hapana, kukati hivyo. Sawa? Kwenye mashindano hakukati hivyo kwa sababu tuna imani bado level zetu hazijawa kubwa hivyo za kusema kila sifa katika kila harfu tuikate. Hapana, bali tutakapokuwa tukizikata, tukisema sifa tunakusudia ni zile sifa za wazi ambazo zinaonekana sana, sio zile za kiufundi zaidi. Sawa? Kuna nyingine ziko wazi, hizi hatuwezi kuziacha, tutakazozikata. Mfano umetoa sifa hapo kwenye hurufu istilahi, lakini pia wakasema zile za kalbala. Tuizungumzie labda alfabu, kaja akasoma mtu aya ambayo na harfu ya fe, akasoma ha, akasoma ha. Hapa tunaona kabisa hajaipa haki yake, ni sifa ilikuwa inaonekana, kumbe ilikuwa asome kwa ha au kwenye qaf. Kaja akasoma ha, qala alam aqul laka. Tunaona kabisa makosa yapo wazi. Haya na tutaweza kuyavumilia. Tutakaweza kuyavumilia ni yale makosa ambayo yatani zaidi. Kaja akasoma qala fatala, lakini kaja akasoma qala. Qaf inaonekana ni mzito, tutamwachia. Kwa makosa ambayo tutakuwa tukikata katika sifatu al-hurufi, kila harfu moja ikitokeza makosa zaidi ya 4, sisi ya matatu tutoshughulika nayo,
zaidi tutashughulika na ile kosa moja. Nadhani vile haya matatu tutaangalia, je, ni katika makubwa? Ikiwa ni makubwa tutafanyaje? Tutakata la pili, lakini kubwa zaidi tutaangalia kila harfu moja, kukata sifa moja ambayo itakuwa imefanyaje, imepotea katika herufi hiyo. Nadhani vile tunaelewa. Barakallahu. Asante Sheikh Abdullah, asante walimu, and thanks to the participants. I know for some of them have still stayed till now. It's been like 2 hours. Alhamdulillah, hopefully going forward we might have such workshop and probably even a longer day to know more of these technicalities. It's because probably the competition is getting even tougher. So, and for those who have questions yet, I will take your questions in, I'll ask the judge, and then I'll forward them the response. What I will do is I will not write myself, I'll let him write and forward it the same to you, so that you read it from what he has responded to me. Okay? Asante sana. So inshallah, see you next week. Ladies or gents, ladies next week, the week after is gents. Then inshallah the finals, 29th of January. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.